jule tun tene changma khamjang yudule tene ngata hala during second part ko chuchu no constitutional design hala isangal nga dai gome part council teno tene ina ko ngata constitution of south africa school silteno khona ka जो डेमोक्रेट सोच के देन उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना था और इसको लगा था सिल क्या खाला तेने होते बिना को ब्लैक एंड वाइट यूथ क्या खोने पारला नंगला वाइट को नहीं खोने का टॉर्चर शॉट क्या तेने ब्लैक मंग पोसा था क्या खाला टेस्टिंग नेल्सन मंडेला योंस्ते खोन फ्री सोंस्ते चिलने हाला तेस्ते खोने का जो कॉन्स्टिट्यूशन जो जैसे हेल्प जोस्ते थामा दाई सिल क्या खाले ताई ना कुछ नोक्सन ना तो why do we need a constitution किस लिए चाहिए हाला अतः चिपिया constitution ज़रूरत सोंते नो तो इसको ना अतः सिलचस नोक्सन तेरे का ताई साउथ अफ्रीका ना को सास्ते नो कि खोना constitution जी के ज़रूरत चामिरो हाला ताते constitution बहुत सुसी पला चारुक white and black निस के पला खोने चीज़ क्योंकि white मांगपो अफ्रीका ना को settle सोंते दुखसनो को so तेने ते फिर खोने चीज़ रुक ना तो kung miska lokste white na black miska lokste chichoste nogena to kone constitution bo form choshke hala ta ngata izuk zena to ta for example kone izuk chospina ki white black khorang chikpe lokste khorang one black thangma lokste hala black people south african people thangma lokste khorang one constitution bo chospina then white pauna strong chino hala ki ngaja on rights ta miro ngaji ideas manin sete hala so Nelson Mandela zete no te fia ngata white and black niskal nyampo doks te tene ngata constitution form chen constitution ra ideas sama white chok ne tang ches tene black khorai tang ches tene te niskal loks te zuk solution things te chi problem yotna te sama solution things te kone constitution form choshya taki niska african angwaya kurang niska nyampo loks te nyampo de muchos te duin hala country jinangko jingmo mata chigna chiginangko azuk chikpa suppress macha ya azuk torture macha hala iskal demo choosing iskal equal rights time hala social tangna culture tangna political rights tangna chi tangna iskala danda equal rights time jete kone chichoste nozena niska lokste kone white and black niska lokste kone constitution church kya swale ताहता constitution बो ता चोशक्या चोसपा ते constitution जरूरत पुची फे सोंस्ते नोक्से ना तो constitution मंगा ता ची सिलते नोक्से ना constitution बुची नोक्से ना country जी जो rules and regulation बो डिस्ट्रिक्ट क्या sets of rules and regulation डिस्ट्रिक्ट क्या चिना को डिस्ट्रिक्ट क्या constitution ने ना को ठिराले काओ accept चोसत क्या ते country ना दुकानी people सांगमे ठीक है by the for example the African constitution just not they were accepted by both black and white ठीक है और the constitution black and white निसके accept just no pa hala ताते चोला और त्यो जते नो की constitution बुची नोक ना का जते ना को written set of written rules and regulation जिक्तिसुत क्या काओ तेना country वे citizens या people गुने accepted just त्यो ठीक रहले तेना जते नो Then constitution is a supreme law, you know, kave determine jano hala kave stano ki relationship between the people and the azuk government dinangwa relationship kok shiduk tyo ngata thoano to constitution kan ngata reflect chano thoano thirale teni ngata the constitution does many things teni yang last mangpo yang jano sirif khone relationship po tanches po man pa yang last yang jano lo to chano na to iwe constitution shi chano na coordination na degree of trust पैदा जानो ठिराले मीना मी परला मीना गवर्नमेंट परला खोने ट्रस्ट पैदा जानो ठिरा ट्रस्ट यों जानो चिकना चिगे की ngajaona constitution is just ngaona equal rights thobo ngaona
जैसे कि फंडामेंटल राइट्स ना को राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू sama puto no educational rights, then religion right ko adopt chona te rights kun samaj kya pata. So social and equal, for example fundamental rights na directive principle of state policy iske ngata social na political na cultural rights ta no pa. So ote we just te chi charuk sinna ga to trust generate charuk mi jinang kwa hala. For example nga tu shi country jina yot na ga to hala kavenang kwa constitution pat se met na distimet na hala distimet na nga ka ni trust chen ki nga I government de chok nga freedom zo ko right to freedom thoben, right to equality thoben, social rights thoben, cultural rights thoben zer kan mo pata me dun kyunki kon la constitution khorang me te no pa sa tena chakla ta constitution ka country jina yot te vinang kwa nga ta miuna te trust po develop chanok loki khona hala ki khona te rights po thoba no hala trust na coordination develop chanok lo teni that is necessary to for different kind of people to live in a country. Teni ngata Indian ang ko pa hala Indian ang ko constitution ji yot pa ne yot se jaste Hindu, Muslim, teni Sikh, Buddhist sangma nyampo duksno ko different people sangma nyampo dukstel tini kon nang ko trust trust azuk somte no trust na coordination develop somte no kyunki constitution is just ठीक है constitution कने कोना भरोसा क्या कि कोना rights थोबानो हाला rights पूरा थोबानो equally थोबानो हिंदू चितना azuk थोबात majority समझे थोबातेना तो minority ना थोबानो जुस्पा ते azuk po trust na coordination bu kon nang ko develop chanoksa hagwale. This is second which it specify how the government will be constituted, who will have the power to take which decision. Teningata inangko constitution is just yang chi churuk zanagato kingata government second it specify how the government will constitute. Acha government nangko susu yongo sen tene kazu government azu department yongo sen the government nangko chichi dukhala chichi constitution te dukhala te changme skola ngata specify chanok tirale tene who will have the power to take which decision tene constitution nangko district kya ki kazu kami we azuk power azuk मतलब power to take decision kami kazuk decision nen जैसे power to khala for example prime minister ला अलग azuk क्या power it क्या decision nen चे साला president ला अलग it क्या तेने cabinet ला अलग it क्या फिर state governor ला अलग it क्या state chief minister को अलग अलग समा constitution ना को detail जो से district क्या खाला कोने rules regulation कोने power समा कोने का अजुबी का decision कजुक level का कोने नेन चेन हाला ते समा लिप चिना क्या constitution ना को district क्या थिराले. Third, it lays down limits on the power of the government and tell us what the right of the citizens are. तेनिंग आता third पोची नोक्सना का तो government de power गुन का limit तानो थिराले. तांगाता constitution इची चनोक्सना का तो गाता गाती अजू इनको country इनको थमने संचिन वो government नो थिराले. government देखने गाता मतलब बचाई चुचे से पिया constitution बोनो थिरा. For example तांगाता democratic na share jige ngata ka attack chona ga to ngata ka swika ni ngata zu koshirak malab chizano to for example ngata bachai chuje sipya ngata swika ni bachai chogo shira ngata azu kan share kan bachai chogo shimira hala ka share bo chimmo no pa takpo no pa ka ve ngata zaya no pa so tena chogla ngata share kan bachai chos zesche no pa ngata mano ngata democratic kan nga bachai chosang zesche mano pa niski ngata ka attack chona ngata ngata shirunga tiger kan ngata share kan bachai chos zesche no pa tena chogla chizat no zena ga to ngata government de kan people guna bachai choches thiral government de people gune rights kun encroach mi choches rights kun ten mithen ches hala kona equal rights tang ches te sameka limitation ni ono government guna hala. Then tell us what the rights of the citizen. Then जो कुने citizen कुने right po चिची दुखते सामंग आता है constitution नंको district क्या तेने आता है ये नो पा fundamental rights कुने तेना गति rights समात नो पा people कुना citizen of the country तेना country ना को दुकाने citizens कुना चिची rights उतकन पूरा आता constitution कने पता सोंते नो ठिराल ते उसे नो सा.
फिर उसके बाद है फोर्थ, इट एक्सप्रेस द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी. देन उसके बाद कहा हुआ है कि ये अजू कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस जो की हाला the aspiration of the people about creating a good society. Tangata society we hala azuk po chizano society wo ngata kazu reflect chanok zena society wo kok shiduk zerkan wo chikani reflect chanok zena ngata constitution kan reflect chano क्योंकि constitution na ko chi rules regulation distyo त्यो ngata society का apply chachino pa so constitution wo ठीक चिक met na का वेना को right to freedom ta met na right to equality ta met na tena chok chino society wang tena chukshik gyushches no so tena chukla ngata chi no zena ga to ta chukshik society jina yona ga venang ko hala azuko mi skunma mang pek dukstu na ga to te skunma one chizes khona ka chus constitution go sano khona this constitution ji ko san karenang ka venang ko ki right to azuk steal ya right to azuk chuches chizano ta skunma skuches rights pokhona tango senjir kanjik thorche no pa hala khonang ko te samba yong che no pa ki kyo ne tangi school ma ji ga tina ka to school ma mong po ji group che tina ki jaw na ka dukshi rights ko she rakna khone obviously te na no pa ki ngaya school che se rights dong de te hala ta te na we kaninga ta society we azu po mirror bonga ta society bo kok shi duk der kan ma ta reflect chano through constitution hala ta constitution bo jitna perfect yodna te chinga ta society wang perfect chano thiral oto jete no te we kaninga ta khone wishes people gune wishes na khone samzo na te samanga ta pata chano jete no sa tene this thing ne no like ki you necessary jigma no lo ki hala no necessary democratic all countries that have a constitution are not necessarily democratic tene constitution ka country jina go hala constitution yo tyo necessarily democratic chik yung yana ma no lo democratic in ko ngata right to vote, right to liberty, right to freedom, right to express their views chi samgat no ta for example ngata azuk China ngata democratic zen ngata khona constitution it kya but that country is not democratic hala khona tika voting rights sang na khone tina communist party wo hamesha langsa no khona ko party multi party system में क्या थिराले कावेना को हर पार्टी जो कोना पावर ना योंग यांचे से कैपेसिटी में क्या कोना सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी वो कोने चिट क्या जना तो हमेशा पावर ना को योआनो थिराले तेने कोना फ्रीडम ऑफ स्पीच ना दयांग गवर्नमेंट ला क्रिटिसाइज choche se azukun zachik yoamano so ngata tyo zerian chima nokki ka country na ga constitution yo tyo hamesha democratic yongo sen jete hala tene but all countries that are democratic will have a constitution but country ka ro hala azu constitution democratic country ka in nang tero constitution you ano losa then after the war of independence against Great Britain the American have gave themselves a constitution the tangata war of independence tangsa no pa sui against la just no na to independence churches se war tangs kya pangata independent chose tela ata Britain against joshya tena chokla American hala American ko chit kya British colonies mang pot kya pa Britain gune chi chose kya na kabza chose kya hala tate we against khone war tangs de khon independent chose kya pa American pound hala ta so o the American pound after independent they gave themselves a constitution ten ko korang uni constitution jik Joshkia tena chokla after French Revolution is thing country mangpo ji hala the French approved a democratic constitution tene French Revolution is thing French koranguna ek democratic constitution ji approved Joshkia tene testing ne mangpo French Revolution ek country mangpo chit kya for example India inspires on tit kya sal ताकि को इंडिया ang समझ क्या की ngayang एक constitution बनाना पड़ेगा जिसका वो ठीक है this thing making of the Indian constitution तिने किस तरह से बनाया था ठीक है like South Africa हाला Indian constitution was also drawn up under a very difficult circumstances हाला then situation suppose ना को circumstances ना को situation ठीक है then जिस तरह से African ना को आंगा था हाला blacks and whites ना को जिंगमो छंदुक थे तेना
testing Nelson Mandela yung state constitution chokan zo xiang atang azuk shi lamo ji ma tiang ma song kyak jita khona nak thong te na cholang atang different difficult situation ji nang ko ngata chi song kyak zana constitution bo draw chogo so hala ata kyong go so zerkan bo song kyak sala. The making up of constitution from a huge and diverse country like India was not an easy affair. Teninga ta hala constitution chuche shikau country like India ka venang ko hala different communities, different religion, different language tangkan मतलब different section of people yot kya tate one phya hala te diverse country hala bi phya nga ta constitution chuche shikma ka expect song zat no hala easy jig met kyak swa क्योंकि हर people le rights nang kone wishes nang kone ideas nang te changma ngata chik chik choste hala changma hindu muslim changma chik chik choste ngata constitution jig form choshyak ta ki niske exception niska la exception so ngata cham jig kaspor hala family ji nang ko ngata decision ne nala kaspo chachus no ne yang spirit ta no ache yang spirit ta no te ache ideas alag kya no ne ideas amale ideas alag kya abale ideas alag kya memele one mission mone hal memele bilone ideas alag kya so that family ji na ko decision ne nala kaspo chana ka to samba twang ki indian nang ko as a chick religion na as a chick section na as a chick language jot kan speak jo kan people kya te oni pya cham ji kaspo chin halal onna zate no so. At that time, the people of India were emerging from the status of the subject to that of citizen. Hala, tangala chino subject, matang ek subject hai, jimi ino kao yang miji under nangko dukstut kya sa. That time ka matang Indian people gun as a citizen zoshik emerge hinut kya hala. Tangata India citizen ji ino zashkan zoshik hala, or zoshia emerge hinut kya sa. The country was born through a partition on the basis of the ente time ka chut kya zana to religious difference ka ata India wo partition chenyot kya tene te vijasti chinoksan. This was a traumatic experience for the people of India and Pakistan tene auto India na Pakistan iske pya मतलब मंग्स त्यंग काक्सपो सिचुएशन जे एक्सपीरियंस शिक फेस chenyot kya sale tene te time ka yang chut kya zana ta जिस तरह से ngata te time ka ngata samat kya ka time ka ngata constitution chen te time ka tyong kya ki partition is just te hala mi mang pek tongs kya hala mi chik na chik satle tang kya hindu muslim gun hala chik na chik azu song kya tene niskala chut kya problem mang pe yut kya tene then British kone zuk shang zash kya kon British obviously kon janji no hala kone chi josh kya zana to princely states like Hyderabad no JNK no tene Rajasthan shayad Rajasthan na ko yang mangpo shayad Gujarat na Rajasthan tuk shina ko mangpo states azuk yut kya hala ka venang ko princely states mangpo kya ka venang ko princess kone chit kya zana rule chot kya te ona zes kya ki hala British paune ki kya on अकेला दुख चेसना अकेला दुख या पाकिस्तान ना पोसोंग या इंडिया ना पोसोंग जेते खोना अजुक शितांग शिक ideas शितांग शिक की क्या उन सुना पोतुग इन रख जेते हाला ता तेने obviously खोन सांगमे जश क्या की गया independent दुंग इन रख हाला जेन के कोरंग independent दुंग इन रख कोरंग princess गुने rule चो इन रख तेने अजुक राजस्थान तेने हैदराबाद गुने princess गुने जश क्या की गांगा जा रंगुन independent दुंग but दुंग इन रख जश क्या but ngata hala India jina ko hala India map jina ko jung jina ko Hyderabad chik khorang chik po independent state chik cho se dugna I sangma pura government de under na yong na I Hyderabad chik po princely state cho se dugna ka to then chino mindik chachi no pa खोएका खोरंग प्रिंसेस कोने ला रूल युत किया ई पूरा यंग स्टेट्स कोने का जो कोने इंडिया गवर्नमेंट रूल युत किया पास सो यू मैसिक छाचेस नो पहाला रूल देमो जो सिचुएशन मानो रूल्स रेगुलेशन अप्लाई छाचेस मानो सो तेफिया चीजेस किया जना इंडिया ना जस किया की मतलब इंडिया शायद इंडिया जस किया की हाला कि क्या उन ngaji under nango yung Indian government under yung जस क्या हाला तिना जस क्या
This thing is when the constitution when being written, the future of the constitution did not look as secure as it does today. then जिस तरह से टाइम का जब हम constitution बना रहे थे, ठीक है, और टाइम का situation इतना सिक्योर नहीं था जितना अभी है, ठीक है, चिक सिक्योर ना प्रोटेक्ट मत किया जितना अभी है, ठीक है. The makers of the constitution had apprehension about the present and the future of the country. Tene kao ne hala kao jisi Motilal Nehru no other Congress people no hala tene o changma lokste kona kao ne azu constitution bo chad hala prepare chad o te ona sabik shi jixpa jang thorat kya apprehension jixpa jang kya ki present and future country bo kok shi gyuren zirkan bo tigrale. Despite the difficulties yod nang hala the one there was one big advantage that the makers of Indian constitution, unlike South Africa, they did not have to create a consensus about what the democratic Indian should look like. Hala तेना जते नोकी इतना इतना मतलब डिफिकल्टीज यो न हाला ngata Indian constitution makers को ना one big advantage युत क्या खाला advantage युत क्या जिस तरह से साउथ अफ्रीकन को ची सुंगिया जना तो नेल्सन मंडेला चा फिलॉबिंग सेल्सिंग ने खुनते संभावना क्या कि योक ngata constitution बनाएंगे, ठीक है, बट ngati Indian को ई संभावना निफाला योंग क्या ठिराले कि ngata ngन निफाला ngata independent छे संगाला ngata सा मिनट क्या कि हमें constitution बनाना है जरकान बोसाल. Then 1948 in ngata United Nation Human Rights Declaration josel tini ngata chichosh kya zena gato ngata in constitution just ponga la sambayo kya tini ngata ta khas ngata 1948 is thing ni ngata long is na the chik gorkya month khachi days khachi gorkya त्यो इसका ते टाइम का कोने constitution बो form चुस्किया but साउथ अफ्रीकन ने कहा कि जनांगा नेपाल संभव में क्या किंगा था constitution बनाना पड़ेगा जरकान बो ठीक रहा but इंडिया ना कोंगा नेपाल संभव क्या कि एक constitution बनाना पड़ेगा जरकान बो ठीक रहा. So our national movement was not merely a struggle against a foreign rule. ngati सिर्फ national movement बो सिर्फ ngata foreign rule करने ngata जो independent थोपचेस बो मन पांगता new country transform churches hala society sama change churches ngati जो politics politics sama change churches tene new country jik form churches se struggle jik inog longati national movement bo thigrale tene there were sharp differences of opinion within the freedom struggle, but the path Indians should take after independence. तेने कहता मतलब कहता freedom struggle को ने ideas opinions हम कि अलग अलग दूग लो हालांकि किस तरह से हम मतलब freedom independence after independence ngata chi changes kane opinion gun freedom struggle sang में नंको अलग अलग दूग से तेनों such differences exist even today. Then the song or those differences you tenor yet some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. Then basic ideas jingata or the freedom struggle sang me yang chik yut kyak swale. Then ngata chit kyak to equality tanches freedom tanches equality tanches then minorities gune rights tanches human rights tanches thala then ते छांगमा कोने मेन छांगमा freedom struggle छांग में ideas गुन अलग योत नंग but कोन common thing गुने का कोने accept जोत क्या like तक सिंगा था freedom equality तेने protection of the rights of minorities ते छांग material तेने back in 1928 इन अंकुआंगा था क्या बालता नगा तो पीछे देखें तो हला पास नलता नगा तो मोतीलाल नेहरू ना 8 other congress members छांग में चीजों क्या नगा तो यू drafted जोश क्या साले the Indian Constitution bo choshkyak tene Karachi session time ka 1931 nangko ngata tene chi choshkyak zena ga to dwelt on how independent tene khonte ka khas samba tangshkyak ki ngata ka constitution bo independent constitution bo ko yong go sense kan bo sal both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise right to freedom of right
to freedom and equality and to protect the rights tene even ko chi yong sa nok zena ga to koni chi sam kyak zena ga to ki ngati documents penang ko chi yong sa adult franchise yong writing right of vote hala vote tangches to every people hala tene right to freedom right to equality tene protection of the rights of the minorities te changwa ngata independent country India jin constitution nang ko yongo sen jete khone chichosh kyak jana khone zish kyak tirale then thus some basic values were accepted by the leaders much before the constituent assembly met to deliberate a constitution they all the basic ideas matlab hala basic the chun ideas kun hala values kun ngala ngati leaders kun accept chosot kyak before ngata constituent assembly jikhala constituent assembly chino ek assembly hai theek hai ngata student gune assemble chose morning assembly chose dera te na chokla ek assembly hai group jikhala kaone constitution bo form chat theek hai like Motilal Nehru and other 8 congress members hamalok tione chi josh kya jana constituent assembly banaya tha theek hai to form a to make a to prepare the constitution of India hala tene chokla chinok jana ga to the familiarity with political institution tene ga ta I azuk po chinok jana ga to the familiarity with the political situation of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only to a few. Then ngata as a constitution ya rules regulation jika British kuni chostot kya pa institutional design. Te ngata stana ngata voting rights for few peoples la mane tang semit kya thirale. On that basis, the British had instituted a weak legislature. Te khone colonial rule time ga jitna wo institutional design jik chostud na hala. Te voting rights po mi khachi ka man tang samit kya na po weak legislature wo ngata taksa chino legislature, judiciary and chichut kya executive thanka hala tene te thanka te time ka chit kya jana legislature bo jikse weak thiral ka British kune introduce cho sala election were held in 1937 nang ko election jik held on to provincial legislature and minister all over the British India tene te time ka British India 1937 nang ko hala te jana ta azu ma cha nok pa chi jano independent ma to ba nok pa 1937 nang ko 1947 nang so 1937 time provincial legislature ripia election ji songkya hala and ministers all over the British Indian angwa hala then these were not fully democratic country then o teo chinok jana democratic government jik man kyak te time ka thirale but the experience gained by Indian in working of the legislative institution proved to be various but then angwa ngata hala provincial legislature election time ka ngata mi khachik ngata Indian nangwa azuk takyak pa so ote we nangwa last chose te ngata ngone chi songkyak jana British Indian pound la working experience po gain songkyak तो किस तरह से constitution बनाता है किस तरह से laws बनाते हैं हाला British India time ka ngatang independent ma chai time ka otsangme experience des ngatang una chi songkyak jana ga to ngati institution ka la chuche pya ngata azuk shik benefit chik songkyak zeten sole that is why the Indian constitution adopted many institutional details and procedure from colonial laws like the teningati tenna fya ngata constitution chi choshkyak jana adopt choshkyak malab ideas mangpe khala Kao ngatai Government of India Act 1935 ngatai ma rikpo Government of India Act 1935 inangko rules regulation yotkyak joshkyak so British time ka hala te time rules regulation gun ngatai ta wrong yushchen yodeno thirale ngatai ta wrong ngatai tena 1935 inangko ngatai chi act yod government inangko tyo ngatai taksa ngati constitution inangko most of the laws rules regulation ngatai tena copy choste yotkyak thirale
Tene years of thinking and deliberation ngata discussion choste thinking choste sambatangste hala ngata constitution bo form choshkya hala this thing ne our leaders gain confidence to learn from tene ngata chino ngata dak ngata Irish ne hala Ireland ne ngata directive principle of state policy tene फिर उसके बाद double citizenship ngata USA ne kyong no tene chola ngata ngati fundamental rights nangko ya fundamental zo inangko duties kun nangko mangpol rules regulation laws mangpoi ngatai other countries kun kani khongste no yarte khongste no hala teni ngata ngati leaders mangpe inspire song to French revolutionist thing ne hala French revolutionist thing ideas kun kani hala teni the practice of parliamentary democracy ngate parliamentary form of government no pa hala ngata no prime minister president yo no hala teni tyo ngata Britain kyate chok ideas gun te chok practice kun ngati Indian ko ka kan khongson ka country kan khongson no zena to Britain kan khongson no then bills of rights in it kya ka ngata USA kan khongson no tena chola ngata yang mangpo ta rights na azuk practice mangpe ngata yang countries ko ni kane yarte khongsten hala ta yarte khongsten of the chess malla po ngata direct ngata samba mata ngata azuk choste mano thirale ngata apply choste mano ngati constitution nangko ngata tyo samba tangskya discussion choskya ngati country nangko tyo surcha wa mi chak samte te sangma discussion choste hala solution things te teni ngata tyo apply chostangskya direct ngata khone kane khongsten ngata azuk ta malta discussion ma changati country na po surcho ami chok sangwan mo macho ngata apply macho no ngata te sangme ka samba tang se choste no thirale tena chokla tene azuk the socialist revolution in Russia nangko socialist revolution songkya kavi justing ata social economic rights thopkya thikrale directive principle of state policy ngata chinok na social and azuk economic equality ta no ngata fundamental rights kanenga the political rights thoba no thikral te samma ngata British sorry other countries ko kanenga ta yar te kyongste no tenenga ta teka samba tang state then uske baad हमने अपनी constitution में ngati country nang ko ata apply choste no thiral this thing ni the constituent assembly wo ngerang silches no kis tarah se ngata republic country ji kur kya khala ka jo ngata constitution bo form song kya nam ne phala start chosh kya te nam adopt chosh kya te sang ma silches no teni na ko constitution assembly na ko teni su kya for example BR Ambedkar kya hala te sang ma ka jo draft just of this sorry then this हम इसको दिलचस्प नो फिर उसके बाद है the guiding values of the Indian constitution तेंगा ता ngati constitution no go values chichi duk te sangma yana ngoni yu silches no reading tangches no sale kokshi duk pura I page pura silches no in a colorful page jo miro le in ko colorful isangma silches no kira teni South Africa duk teni ngata constitution philosophy bochi duk idea bochi duk hala te sangma teni the constitution of India preamble ठीक है very important you ang touches no teni ngata brief explanation of the preamble you ang important no you nang silches no clearly you reading tangches no nang ne teni JNK constitution scholar touches no hala ngata separate constitution it kya JNK ngala hala ngata tak sata UT yurt no goma ngata Indian JNK under na jani ngata kazua ngata juk kon India under na yong sto hala JNK was a princely state ठीक है earlier JNK was a princely state so teni kon kazua India under na yong sto teni sui just yong sto hala teni destiny kazua ngata special status top sto teni ngata kazua ngata rang constitution chose तो हाला ते समा जेन के जो constitution स्कॉलर सिलचस नो मा important नो the institutional design इन अंको सिलचस नो की क्या क्या किस तरह से डिजाइन बनाया हुआ है ngati hala ते समा स्कॉलर सिलचस नो के ना पो होमवर्क पो चुचस नो ओके पूरा चुचस नो so you can नहीं चुचस नो से ना तो next जो submit चुना दिखते वाले next Monday submit chuchesino hagwale tene ona no you read chuchesino te fe read chuchesi piangi homework ko kya stigma azuina ko submit chuna next Monday okay thank you